kanzite sente ensajja. But Diamond is flying all the way. That's what you think. What is it? You want to paint some light? You see, those are the reasons why now, later on, you will come out and see things different. The reality. The reality is, if he's flying, then he should be one of the people probably with a factory called Bebe Cool. Businesses is standing. Really if you tell there's not businesses, if you could have $50,000, is Nkola one videos will just at 30,000, 50. Okola radio cheta send make send. Mitwalo si milioni ngapi vitano. Milioni vitano je mitwalo 15 ya dola. Those are very much when we talk businesses, this is what we're talking about. This is what we're talking about. A sentence sajja. So kubera ne radio ne TV, those are not as a medium. Omanyi, Bobby Wine became a project lately, and it is alleged a lot of money is being pumped out, and people are rewarded in different ways. Whoever is telling you that because of him, whoever is telling you that is naive. Extremely naive. We understand ate mu nsi muno abantu gye bakoma okubeera nga bajweteka ebigambo gye bajja okukoma okusigalira emabega. People like Butcherman were appointed presidential ADs, advisors, presidential advisors, basically because he are close to Bobby Wine. There is a road here going to a hospital, and there is a road here going to a bank. You're at the beginning of both roads. You're looking for money. Where do you go? To the bank. So where did you want Butcherman to go? Vibe Life UG, Edward Sendi gemanya gange tubaniriza. It is one of those rare moments that abatagala mbere na nkolagana na Bebe zebatatera kulaba alaba kuba bateeka wonye mbera ne baka nti oyingira omusajja muvuma zebiki bagamba olwokuba tebaagala mbe nankolagana okiraba nga omu ku bondi naye ku set kati ye kyakola ateekawo embeera nenkola comment nze nenda bikanga mubi kati bwamala ate n'agenda mugamba asajja kasente wakaweka clip kanga kusalire mukama engeri gyatala bindazi mukama tali abindazi naye tutuse ku kwale gye wagamba mbuteriiyo Linda mukasanedda show what tujireka tofuuka Jonayiga Jonayiga wamulangire enkoko taddanga Jonayiga yankola ekintu kibi nnyo tuli mu ndongo ekona du mba ntambula bweti omusajja amusanga nangamba esendi ogamba tesinda mutawana naye ebyokunywa bibiya byonye bibiteeka eri olina kunywa Hennessy badde girasi bampadde girasi bampadde amazzi banakakwata bwente girasi ya Hennessy sipem nga zuwena ali wali nimugamba hello how are you nze mukyala w'omuntu muwanyo respect hello how are you ngovaawo nganvaawo saagala kuteekawo mbeera mbambaawo bwenti omwana n'agamba mami Zu oyo yesendi yagamba nti bakugoba ku NTV television. I was like, for fuck's sake, emyaka 8 mabega newe nduli nechoyogirako. I don't deny I said it, but ekintu kiba ne time yakyo naye ng'okiraba bulabi nti omwana oyo yaleta kwagaliza psychology card kati bo bamanya
omusajja yenna gwe tomukuba oba togaa nti ono akukuba ogamba ono akuba mukyalawo kakati omupiira omanyi bano abakuba omupiira ng'ayagala gunywe wali akukuba ku kisenge wali bwe guva wali gudda wali kati defense yonna ebeera ekola ki egulumbira wali kati naye kye yali ankola naye nze I was wiser and I said nze nenvaawo so nsaba tonkola ebyo badde nkujjukizaako manyi abannayuganda beerabira maa okikoledde ebbanga era ndowooza kikolera okiraba kikolera naye finally abatulaba I think eno interview ejja kunnyamba abantu okumanya nti there is no bad blood and you are going to hear it all from the horse's mouth. Era tusuubira from now on comments on zijja kuba in line with the relationship that is developing here. Amunyonyola kalibale siyogere ewakezo omwangana okwogera kakati ne wano mwagala kunkuba jjabu nemekola abatulaba Bebe katumuleka agende nenda sebo mukasa ajakima nenda sebo temulebe ewakezo mwangana ddala okwogera mule nayogera tuleete ebyo nensirika ane wano ntandise mwami mukasa wakinkola ku Bat Valley leero togenda okidda Bat Valley waliwo embeera eyali ejjawo nga tulina okukola kiba kiyita kikuuma bagagga buli kibuzo kyembuuza osooka okigaayemu awo Bebe abenga ddamu buli kyembuuza ogaayemu agaddamu atya nga bwakugambye njagala ombuulire ekintu kino ekyagagamero yes Rema wamuleeta naye tusemba kuwulira ogamba Tiwa Savage Mukasa n'akiddamu kati ekikola Mukasa tugende mu maaso tuli Masodde ekyalo kyesudde kilomita ntono nnyo okuva e Kiboga ku luguudo baluyita Hoima Road nga tuli ku Kwale gye bayita Gagamel Kwale obeera awo njogedde buvi Job hazard tekibeera ng'okolera mu bugubi bwa ng'omuliro gukwokya engalo nga pesticide zikwokya amaviivi biki nedda ne mugina emirimu gye tukola gya interview kubanga Job hazard nga buli kibuuzo kyoleeta waliwo akizizika kati ekyempitamu essaawa eno Job hazard naye all the same this interview has been arranged for a long time and it's going to go on. Yes. Bebe Tuline, Bebe Cool, Awan Bebe Bantan, Gagamel, President, an investor. Ebibuuzo bingi answer zikyali ntono. Osobola n'omuyita Bobi Wine Tomenta. Ate kati nalobye nteekemu leero siyogereko kale genda maaso ngenda kusaba nga tetunava ku kamera nga kusabako interview nga yange naye babiri ne beritwala myaka 5 ngikoleko oyo nga babiri nga yaffe babiri olyoka omutomentinge bulungi tugenda maaso sebo ndi ku Vibe Life UG wasemba kubeerako naffe it could be 3 years 2 years ago 2 years betwatula ekiwatule wali ekiwatule mwalimu akatanga twogeramu toli mwangu wa kufuna but thank you for accepting to meet us and it is understandable omuntu bwafuna sente priorities zikyuka era nziremu ansirike Mukasa buli kimu tokigaaya ansirise sebo yatwaze musisi ansirise sebo nsabobuze ku mugamba mutya abatulaba mwena ku Vibe Life amanya Big Size leero naye ngambe kankole interview ya Edisendi ntule wakati we wano mbyeddiremu ebibuuzo kubanga kiba kirungi
nobibuuza nze mwennyini mukuba nnyo omusajja ono n'abibagamba ne mugaana kati nange nagambya finally kambyeddiramu naye obugubi bwobungi wetukolera tunyigirizibwa ennyingiza naye ng'ate tulina okukolera abantu okola analysis ate omusajja nawe tubayo mpolampola naye first of all njagala kukongratulatinga on acquiring this wanoze bwe mbalawo abazzukulu nga 50 era njagala batabani bo bazaale nnyo bakiteeke mu consideration because ejjinja ddene eyategese trip eno teyampadde brief emala nina engatto zange zenyambala for hill climbing nazireseeyo but maybe next time naba nzize ku interview nga tuli babiri ffekka nga tulambula naye first thing first Bebe muyimbi nga kyagala kigaziya nnyo ng'abantu abalala 1,000 you sing katukigaziye you are paid 10, 15, 20 million. How do you manage to buy this kind of huge land ate nga si gula ttaka butaka kuba ennaku ezo omwana yateekayo akapande nga atunda eka mu Lubigi 15,000 ng'agamba ate mwanguwe nga sineesala nyinza ogiteeka kwabi naye ettaka eririmu n'olwazi out of endongo ffenna gye tumanyi nti eri very tricky. Is there something we don't know? Well, basically ebbanga lyenyimbidde music nakola emikwano music namanya nakola research yange quickly nemmanya music wawasa okuntuusa nemmanya n'okumanya nti abantu essente bazikola muki mu business oba mu bantu. Let's say osika chapati sente ozikola mu chapati oba mu bantu kuba bebazireeta okugula chapati. So most people balowooza sente bazikola mu chapati so nga ate bazikola mu bantu. Kati nze naddira music ne mukozesa okukola social capital. Kati bwe nkola social capital nafuuka mukwano gwa of course nja kutandikira ku mukulembeze w'eggwanga nodda ku bagagga bonna bwe kisi buli mugagga gw'olowooza abantu abali innovative ennyo kuva ku Dr. Sudiri nga ba Mwami Hamu Agasse Kalaala Mwami Mukula mzee wava muno azinjogera friends abantu benkwata essimu nenkuba nenga mzee osibyota mwoli mu office nkulabeko oba muntu gw'okuyana ogamba why balensa kunyambo nyinyonyole business ki etambula oba lwaki budget ku luno bagisomye bwe bati oba bwe basomye budget eno olowooza ssente entuufu tuyinza zisanga wa okitegedde. Then when namala nenkola emikwano mu of course abetodde president ba politicians kati ba politicians abo bakuyamba banyamba kutegeera dynamics za economy y'eggwanga. Natunula neŋŋamba okufuuka politician okubeera omuyimbi n'okubeera businessman which is better, which one? Because politician namala nendaba tata wange gyamalidde abayimbi bendabyeko mbalabye gye bamalira. Kizibu nnyo okusanga omuyimbi wano mu Africa nga just yayimba buyimbi
n'amaliriza nga ddala mulaba hotels, business ze alina properties biki kizibu. So netanira nnyo emboozi wakati wange ne mwami mukulu oyo ne Dr. Sudiri kuba neetalangayo nnyo. Mbabuuza nti bw'obeera n'emikwano abalina oyinza bafunamu otya? Si kusaba kati olaba ebiseera ebisinga abantu bebagambanga nti president tumusaba sente. Waliwo abamusaba sente naye nze saalinga wa sente biri, nze nalinga wa idea na business naye nali sinaba kutuukawo. So ne mu mikwano gyange abo ne bambuulira waawo okutunula eggwanga nga Uganda olifunamu otya sente nga Bebe Cool abantu abalirimu kwe kutunula n'omanya n'ogamba nti eggwanga Uganda eri third world country etandika butandisi. What is not there? Infrastructure. So government plan ya etunula wa infrastructure development. So infrastructure development byebiki? Kuzimba nguudo, malwaliro, masomero, okitegeera. So gwe n'ogamba nze nyinza kufunira wa? Sinoonya kukola saluni oba boutique okitegedde. Sinoonya kuzimba hoteri omuntu asinga ayinza okwangibwa okukola esente abeera nnyo supplier. So bwento wenafuna amagezi kati mu kufuna amagezi ate mu abo bennyini era mwe mwava ate benasanga nengulako ejjinja. Nasooka mikwano ne gimpa amagezi, mu magezi nenfunamu sente. Sente we nali nakazifuna ate era mu abo bennyini mwe nasanga omuntu yalina property eno. So kaakati nze we nagende w'omukulembeze we ngende wabo bonna nali nduka. So bwentyo bwenzija nenfuna wano. It was a process. Njagala tugenda nga tuvaako mu business bwe tudda mu muziki bwe tudda. Waliwo ekintu ekiriwo nti Endongo, you are one of the people abatandika ekintu which to some people it is good, to others it's not good. Oli omu ku bantu abaleta politics mu Ndongo. How? You were one of the top 3 finest musicians in the country. Novaayo n'owagira President Museveni. Wasukka ku kuyimba ku bivulu. Tulina abantu abagenda ne bamupangisa n'ayimba ku kivulu kya politician n'amala n'akuba ku muziki gwe na hyping abantu n'avaawo. Tulina abantu bw'amala okuyimba ne microphone n'agikwata n'arallyinga abantu into who to vote and how to vote and all that. Nekigenda kireeta obuzibu mu industry y'Endongo. Nti today some sections allege that abantu bafuna bantu mu bivulu byabwe because abawakanya government babavuganya government bateekawo embeera nti abo be balya ssente zaffe. I'm sure ekigambo ekyo wali okiwuliddeko. Kakati tetugenda bawagira. Wakiri tuwagira abatagiwagira. Era abayimbi kati bangi weebali. Ayogera kimu bibiri ng'ali mu bantu n'agamba nti Bobi Wine. Kwegamba asika kali abantu abasika abalage nti yali mubali marginalized. End result, you no longer perform. Am I right to say you don't get gigs because of your political inclinations? No. I actually don't perform because it is a choice of mine. I turn down gigs. There are 2 reasons. One, how much money. I don't perform if
any amount of money that is less than 10 million. I don't. Secondly, I don't perform because I no longer enjoy performing. I do it as a job, but I don't enjoy it as I used to those days. And so you can even pay me 200 million to perform, but after receiving the money, I start to see that performance as a burden. Thirdly, I already... I've been also young. I think after realizing that analysis yange yampa nendaga all African artists bwetunulire sente zebakoze maybe kati ninze okulaba ku Kyabana Boy maybe ayinza okwawukanako naye okuviira ddala South Africa ojjukira kuva kuba Mugenzi Dube bani kwegamba tolina kintu kiri significant kyolaba nti bakoze sente empya n'enkadde oba sente ensajja kanzite sente ensajja. But Diamond is flying all the way. That's what you think. What is it? You want to paint some light? You see, those are the reasons why now later on you will come out and see things different. The reality. The reality is, if he's flying, then he should be one of the people probably with a factory called Ebikopo. Or businesses is standing. Really if you so there's not businesses, if you could have $50,000, is nkola no videos will just at 30,000, 50. Okola radio cheta kasene mekasendi. Mitwalo si milioni ngapi vitano. Milioni vitano je mitwalo 15 ya dola. Those are very much when we talk businesses, this is what we're talking about. This is what we're talking about. A sentence sajja. So kubera ne ka radio ne ka TV, those are not as a medium. Osagedde kati bwe nakola analysis ngenda okulanga ffe sente ez'abayimbi nto nnyo za kito Eddie sente za kito. So oba oyogera n'abasajja nga Bahamu, basajja nga Basudiri, basajja nga Bamulwana, the late, rest in peace, basajja nga kwegamba ojja kwesanga Uganda enza n'okuggwawo nga teri muyimbi ajoininze leve eyo because you think petty. Olowoleza mu kugulawo kasaawe wali bayani, olowooza kuzimbayo apartment. Okitegeera yeye ndowooza nti ninayo apartment zange 2. But these are the people I'm talking about, are the people who supply government. Katugamboli nabanga ya supplying omuchere aina contract ya myaka 2 oli ya supply ya leta sukali. We are talking about ono ya nanyini chume ekikola cement. Okay, we are talking about ono ya ina contract ya SGR ekola railway. We are talking about obotegere chinche gamba, and these are Ugandans and they are there. Ojegera. But it depends on how far you want to see. Oba masogo yagala gakole chi. Emero jatunda mfumbe. Sala onti nze okubera ne tax 50 mbawa akabimba mugagga. It's okay. Nayenze nagano kutunda bwenti lwansonga. When I got close to these people ngawe nagambi. Social capital young. These men are so extremely rich, bro. Owulira bwe bagamba nti ntera nnyo okubaga nti bane mulize nnyo olunaku lwa budget nga basoma budget. When they talk about trillions, when they talk about $1 trillion, or when they talk about trillions, have you ever sat down noga naye sente ezo tuziwulira mu bigambo naye ziri ludda wa? Okay? But if you go to UNRA, oyinza okusanga UNRA oluguudo olumu lwa 400 billion Uganda shillings. Nenga contract ya muntu ki billion bimeka bina. Nemumanye enguudo ezikolebwa mu Uganda ziba nyingi. Okitegedde? So oyina ku identify n'ogamba naye ewagenda big sums of money. Abantu abagenda yo omusayi gwabwe gwa bulu oba balinganzi.
So why can't I go there? So chenakola. Ontegeera. So nga tukyali awo byonna byoyogera obyogeranga nawe bwentuma omwana ogenda ogula omuceere wali kiremu so easily. Yeah, it's running off your tongue so smooth, so easy. But realistically it's not. And I want to ask you, are you sure contracts ne network eyo gyoyogerako it's not for the chosen few or the lucky few associated with the regime? I am 100% Are you sure that cake? I'm 100% sure, because Sandy, when I started to support the government, I knew I was going to make friends in the government. When I made friends in the government, I knew that they would give me information that I would use to become a better person. Let me tell you something. If you had also done the same, you would be friends with the Minister of Finance. For example, I know I speak to the Minister of Finance. I get to know about the budget before it is read. I get to know where government is going to focus money because I sit with my friends after their work. They talk, okay? I get to know which contracts, which investors are coming into the country because I sit with these people who, and how did I meet these people? These people work in government. And that is why if I wanted to meet them in the first place, I was supposed to work with or for the government. You get it? So if you want to be poor, you stay away from the rich. Or if you want to be poor, stay away from information. So it is in Zenkuria Mazima, you're going to be shocked on how many people are rich but quiet. It's not that they even work for government. I'll give you a good example. Dr. Kizza Besigye, it doesn't work for government. He's against government, but he's rich. Bobby Wine, he's against government, but he's rich. How did he identify where to make that money? The question aweri naga nti bwe mpakanya government abazungu abalete sente Besigye nja kubamba mubyeko ate kati Besigye akaddiye kati nze muto. Okitegedde na identifying awakola yaki akasente katatenze nenkiraba the other way around nenganze bwe mbeera ne president nga mukwano gwange, minister wa finance mukwano gwange, minister wa mateeka, foreign affairs, attorney general, health, ow'ebyokulima, genosale, nga buli muntu omusembeza abeere ki mukwano gwo. Nentuuka nenoonya n'okunoonya MK edda long ago to be a friend. So ogenda okulaba nga bwe weesembereza abantu nga be bayina toyinza butamegulako. Oyogedde ku kintu kya Bobi Wine. You are coming off as Bobi Wine's superintendent in a sense. Bobi Wine yakoze bwati ali wano kino. Which brings me to ask you, are you being rewarded for fighting Bobi Wine? No. But before Bobi Wine went into politics, into opposing the government, I was already supporting government. You know that. You agree? Yeah, that I am the first artist to openly support the NRM government. Remember my father was in government. You betrayed him? I didn't betray him. I made my choice. He was in government. So I went ahead, supported the president, and I still support him. So when Bobby comes on the other side, he is the one who put himself in harm's way of Bebe. If he had come my side, are you seeing me fighting Chameleon? Are you seeing me fighting Kenzo? Are you seeing me fighting Alien Skin? But he chose the other side. Of course, my job this side
is to fight the other side, and his job the other side is to fight this side. So it's automatic. That Omanyi, Bobby Wine became a project lately, and it is alleged a lot of money is being pumped out. And people are rewarded Whoever in different ways. Whoever is telling you that because of him, whoever is telling you that is naive, extremely naive. We understand ate mu nsi muno abantu gye bakoma okubeera nga bajweteka ebigambo gye bajja okukoma okusigalira emabega. Sagala kiyita kujweteka bigambo. Gamba nti bali naive. For example, okinyonyolere wamu. Let's be realistic. And kino nkyogera, but I have a lot of respect to His Excellency the President. Naye kimanyi, the President doesn't work in isolation. Which President? President Museveni. Okay. Sagala kola bya musajja yagamba the President is coming. Bali balinda President yatuuke. Jackson Ndawula n'atuuka President wa ITI. People like Butcherman were appointed presidential ADs, advisors, presidential advisors, basically because yali close to Bobby Wine. But industry is that a fact? Is that a fact? And they are given money. To keep them onto the government side. This is open. No Eddie, if I may explain to you very simply, that is how you still, and I want you to school people in reality, okay? There is a road here going to a hospital, and there is a road here going to a bank. You're at the beginning of both roads. You're looking for money. Where do you go? To the bank. So where did you want Butcherman to go? No. Who has the money in this country? I'm not faulting. Him. Okay. Simunenya. Siganti omunenya. Katika njikole went. Again, this takes you back to the first question that you asked me. The biggest spender in the world is called government. True. The richest person in the world is called a government. Sichecho? True. When you go to school, what do they teach you? Don't they teach you to okule osome ofuna omulimu ofune sente olivinge bulungi? Kakati, how do you oyinza atya okumanya nti no biggest spender nanyini sente bamuyita government ate gwe nosalawo to walk away from government? It is an option you can take. Sijiganye. Naye kakati abantu nga ffe abagezi tunoonya kirina ngoba agulina sigoba aligufuna naye ngoba agulina aligufuna bwana amala okugufuna nga nkola ki mugoba. Now Butcherman atenda kuwa ka principal ka President Museveni is the first president yasooka okuleka oku understandinga mu Africa nti no tugenda kubeera n'abaana abato bangi nnyo. Now nina okubasembeza ntegeere character and behavior. Tugenda kutandika enjaga nyingi nnyo mu Uganda. Nina okubasembeza ntegeere behavior bategeere. Tugenda kutandika abayimbi bagenda tandika okuvaayo technology mungi. Nina okubasembeza mbategeere. You remember ebiseera ebyasooka ebya President Museveni yali tatuukikako kobe muntu mukulu. You remember? Bwera bagambanga nti president w'abanyankole, president waki okitegeera. Naye bwe nasembera abantu ne batanga waki. Remember that time n'okujja obuzi mu ddwaliro omukulembeze we yankyalira mu ddwaliro. Ye president takyalirangako minisita yonna lwaki akyalidde omwana. Full figure n'avuma ensi n'awemula n'akola ki. Naye president n'amusembeza. Kati okumanya oyo ye mukulembeze mulungi nnyo nti omulala yali musibye
obulamu ne bufa abaana ne babonaabona naye kati ano yamujja amanyi ekimutawaanya bulamu kutereeza mbeera. So omukulembeze abeera mukulembeze w'omuntu omusiru, omugezi, omuwanvu, omumpi, omunene, omutono, omulamu n'omulwadde. Okitegedde? So ayina okukwata all those types of people, abasembeze, abategere, abakolerere. So Butcherman taweebwa bwa presidential advisor lwakuba kulwanyisa Bobi. No, president akulaga nti jangu olina omugaso ne bubanga oli ofaanana otya olina omugaso. Okitegedde? Kati secondly ojjukira nze we nasembera ennyo ne president, emboozi zange zisinze okubeera ne president Museveni nalinga mubuulira nnyo ku kintu kya music kyeki, until we yategeera nti actually it can become music can be actual employment. Era mmanyi lwaki president sports abadde tannatambula mu Uganda, kuba tewaliwo munnabyamizannyo yettanira ani president kumwewuubako saabimeka bina. The results are there. No, kati now it is coming tulwanye lutalo in general. Okitegeera for sports. Okitegeera. Nenga ate if you look at two sectors in Uganda, entertainment and sports, they are the only sectors that can employ 50% of the unemployed youths in Uganda. But ekintu kino ekya nina okusemberera mukulembeze wa ggwanga. Anti omukulembeze nakusemberera mukulembeze wa ggwanga to get something. No, we are 45 we are actually people. 50 million people. Yes. What will I million? Kakati Eddie. Are all 50 million people going to go to State House? Yes, you're here with me. You're in State House. Gwensemberera. Kuba nze mba ntuuse wa Museveni kati gwe wano nga nkukwata. Tekitegeeza nti asembera president yali naye in body and wali. You can as well kumusembera in soul. I'll give you by osmosis. Yeah, by osmosis. Kasita nkwata ku girasi ya Hennessy nga ndi ne yabaddeyo. Oba otuuse. Okitegedde kuba mwogera olulimi lwe luki lwe lumu. Away from that a bit, there is a lot of corruption talk. Much as ate abaali leading a corruption crusade, bakayanira mu ssente nekitta ekyali kyogerwa. But ffenna bwe tuli mu Uganda, buli lunaku either mu Monitor oba New Vision mulimu story ya ssente ebbiddwa, either zibbiddwa zikozeseddwa bubi, naye nga at the end of the day money is lost. When you get to talk to your friends, especially in government and the president himself, people steal money and walk on the streets and nothing is done. What's your take? There are two sides to a story. There's a lot of things, there's a lot of information that people need to know. In a country that has chosen a political system like ours, you will find people submitting half-baked information because it is what works for them. For example, when was the first or the last time you ever read a positive story in the Monitor about the NRM government? A positive story. Now, that we both know that Monitor has always been on the negative side of the story. I think one of the critics. Let's not call them no critics. No, I'm coming. Because even if they are critics, they should have criticized also the positively. Okay? They do have positive criticism. Positive criticism. Kale ne bawaana ebirungi. But bonze okuva we natandika okukola nzijukira baagigalawo n'okugigala. Remember? Waliyo actually. Now, siganye nti corruption teriiwo. Corruption weeri. And y'amaanyi. Si y'amaanyi nnyo naye weeri ekosa lwakuba nti ebadde egenda kufuuka y'amaanyi. Edinze concept yange corruption ya Uganda eri bweti.
by priority of organizing this country to develop, there was no way we would have started with fighting of corruption. Olwanyisa abantu okubba esente nga tewali sente. Neggwanga lyali terina sente. Economy president yayingira twali million 26 around there. What was the million 20? What was the GDP at that time? Yali ntonoko. So there was no money in a country. So how would you have focused on fighting corruption at that time? So, but there were things by priority. Now that the country has grown by population, by technology, in terms of funa ku sente, kakati of course kijiramu n'abagezi n'ababbi ngate bali within, and they don't get punished. Now the question here is simple. Ekintu kya punishment ekyo president we abeera abagamba buli kiseera mu abalonzi ba edi tibannange mwali nyambye ku tteeka lino innocent until proven guilty. Nabagamba nti nkwata abantu naye etteeka lyammwe libata. Okkiriziganya nange ndowooza omuwulidde ebiseera bingi. Nkiwulidde ng'akyogera from the time weyayingira wano akyogera okitegedde. Etteeka munnange likkiriza omuntu okuweebwa bondi n'atambulira ku bondi ng'ate mukimanyi yakoze eki oba yasse. Kale ekyokutta bit oba kitegeera naye era tubalaba abamu batambula tubamanyi. So the corruption part of it njagala tugitwale in any developing country. The more the money, the more the corruption will grow. But now the issue is, can we now start fighting corruption, and who is capable of fighting corruption? Or are you going to focus on corruption or continue focusing on developing the country but now start fighting corruption at the same rate? President Museveni ajja kuvaako ku bukulembeze in the future. Maybe president anaddako ekintu kyajja kyova afe ate twagala nnyo MK oyo tumuleeta ku kifuba lwa nsonga oyo boy tadiringa na corruption. Si bino bimpandikirako ebbaluwa nkubirako wana akasimu. Aleke ebyokulya ye tabikulidde. Have you appreciated that young man? No, it's not for me. No, you as an individual. I haven't interacted with him, so okay. Museveni wa interaction ya dina. Mr. Mukasa, let me give you something I'm about going to ask you one last question on politics. Okay. To komewo ku music. At some time, you had become a political commentator. Era wakola ku interviews eziwera on frontline naki abasajja bewasangayo ne namboze ne bakuyisaamu gunduza and you backed off. Did you find it so tough for you to handle? I didn't back off. I haven't seen you on any TV doing a political interview anymore. Because I do things in specific times. Next year you'll see a lot of me on TVs because tugenda mukalu. I don't live on politics every day. There are 5 years of a political term. I only do 8 months before the elections and 8 months after. After that, ngambikwata ngambiteeka mukaki mukaveera nga nsooka njiriba sente Ngodda ku Kwale nga nzira ku Kwale. Kakati bwe bikomawo nga nzija akaveera kange nga nkasumula. That is the mistake abantu abasinga gye bakola okumala emyaka 5 nga balerengana politics. Ate era ndi very sure nti ne president advising abantu tibannange mufokasinge mu kunoonya sente naye biri bwe binaatuuka
then mubikole. Nawe yahunga gama n'abalokole night prayer. Abalokole bagenda basula night prayer ne bagenda mu lunch prayer nabaga banna. When do you work? Musooke mugende mukoleko mulyoke mugende musabe. Mulyoke mugende musabe. Njagala tuddeeko ku mbali. Waliwo Bebe wa agenze uja akasepikiko fire anthem nga omuziki guli waggulu nnyo. And the struggle was, forget this Bobby Wine struggle, but I mean the musical struggle was bringing you a lot of fruits. Today, fruits in terms of musical quality, not fruits money. But then those are apples. Together, maso sir. When you cut there, noja noleta enyimba nga questions, which I don't know if you also listen to it anymore. And a lot of money, it is alleged, was spent. Actually, nature allegation in Chijao. Just the mere fact that omuntu ava wano n'okwata crew n'ogenda mu America. Ticket y'ennyonyi abantu abamu bakola mu video wano. Naye you fly business class n'okwata crew n'ogenda no shooting oluyimba, and the song doesn't do much on the ground. The biggest problem of humans is to dissect what doesn't belong to them. But it is in the public space. Yes, but the expenditure is mine. If I can afford, why not? That's question one. I can afford. Secondly, go walabanga fruits. The fruits you saw, to me, they were not fruits. Your eyes saw Bebe Cool in fruits. Bebe Cool saw himself in a ditch. But the music was there, was powerful. It was powerful to you. It was all over the waves, not to me. By the way, some of these questions are not per se mine. I don't do music to enjoy music. I do music as a business. I must get paid. And if I don't get paid, I have to look for a business that pays me and then stay singing music as leisure. So if you want to criticize or critique or analyze an artist, you have to first ask yourself, is this singing for leisure or for business? So I walked out of music as a business. I now do it as leisure, just to hobby. Keep my brand where it belongs. Otherwise, I cut myself knowing that it can never pay me the way business pays. That's what I explained to you earlier. Yes, you did. Yes, you did. I'll give you a good example. A subcontract that I can get off Abubakar, a subcontract of 30 kilometers. Each kilometer possibly can give me about a profit of about 400 million. A profit. Each kilometer? Each kilometer. No, ngankola. Because katuwano nso supplying. Nebo nkola. Now. Anti wano supply. I also do construction. It's a bit personal, but yes. Oba wanditulazeeko kubiwandiiko kuba it is too much too soon for a guy who has been holding the microphone yesterday. But I used to tell you, Eddie Sandy, all the time. I used to tell you that I am investing somewhere. Only what I didn't say was what I was investing in. For example, for the last 15 years, I've been discussing with my friends which business to do. Everyone was talking about real estate. I refused. I said no. I'll invest in treasury bonds. That conversation has been there for the last 15 years. Yes, so I got again,
So this is what happened. I got a lump sum of What money. is your construction company? I got a lump sum of money. I invested it in treasury bonds. When I bought my treasury bonds, I at a time I got a good rate of say 18%. I won't say the actual amount I put, but 18% is a lot because me I buy 20-year bonds. I'll give you a good example. 1 billion shillings, 18%. 1 billion shillings. You get paid every 6 months. So how much is that? 18%. Treasury bonds definitely. So a now good business. That's why I'm saying that when this opportunity came, I had money in the treasury. I had friends who are in this business of construction. A friend of mine, you know, is called Ken. Engineer Ken. Engineer Ken. Ken Taro. No. Godoy. Yeah. Ken Godoy. This guy, we've been together for the last 25 years and he's been constructing roads. He's been richer than me. He had money in the boot always, but me who was more famous. Actually, the question was always, this guy, akola ngudo. I am Bebe Cool. But this guy, ajana nsanga nga ina boot ye sent. Chukafe twesudiye nombu tuina amanya. Mboli wakabi. Nebalyoka nogenda kasero ka boda. Tojuza kasero. Obera mukubeginga abantu kugula kameza. Gulayo bambi katebo, gulayo katebo. Oli akuwa ne milioni 5 akojeko ofuru agende. Muwe agende. So it is not that I jumped from the microphone to this. It was a gradual process. Manyi emirundi mingi ntera nnyo gamba abantu nti omuntu waga nti nguze ennyumba tero basaba atulageko kuba ennyumba is not kyolaba. But oyaga kulaba ki? Simanyi oba omuntu anatulagako ku biwandiiko nga bisoma Moses Sali. Ngenda kubikulaga sibuuza nti byange nkolera abantu. So mwami Mukasa ebiso bizzemu abantu basooke baleeta ebyabwe musajja byapa bitubiina ku WhatsApp omulageko obulazi wano kati kabakulako obulaza naye nga nzijukidde olugalo lwa Yesu linako basooke bakulagiko. Tukyali ne Bebe Cool. He's hosted us kukwareye. Mugenda kunesiga ndabeko nkomewo mbabulire nti nalabye. Naye nga nnyo olugero lwa Yesu. Nenda kuwa block numbers. Omuntu okulagako. Nenda kuwa block number wekolere search. Search njagitsasula. Biri kino ezo zisobola. Nedda njazesasula kutya ku mwe block number. Block 676 plot 46. Katusooke tukomewo. Tukyali ne Bebe Cool. Tugenda kola parts 2. We are coming back in part 2 ngamba nnyonnyola bwannannyini bw'ettaka. Just for the people, not for me per se, but for you. Agatula vibe like Jenkins Mukasa and Sendi Adama inimba. Vibe like UG.